హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇంతకుముందు వీడియోలో అయితే మీకు స్కీమా ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క బెనిఫిట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. దాని గురించి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా మనం మేనేజింగ్ ఇండెక్స్ ఇన్ RDBMS అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ని చూసేద్దాం. ఓకేనా? సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. దానికైతే ముందుగా మీ అందరూ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఇంతవరకు నా వీడియో చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటివరకు నన్ను ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ సపోర్ట్ మీ యొక్క చిన్న లైక్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ కానీ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తుందని నేను అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ మేనేజింగ్ ఇండెక్స్ ఇన్ RDBMS. See, index ante enti first, what is meant by index in the RDBMS? So index means it is used to improve the speed of the data retrieval from a table, that is called as index. Or else index means, another definition is data, this we have to search the data fastly. Okay na, that is also called as index. So it works like the index of a book, helping the database locate data quickly without scanning the whole table. So ఇండెక్స్ అంటే మనకి మొత్తం ఒక డేటా ఉంది. ఓకేనా? ఒక డేటాబేస్లో పెద్ద డేటా అయితే ఉంది, లైక్ 10,000 లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ 10,000 లైన్స్లో లైక్ వి వాంట్ డేటా లైక్ 156 డేటా కావాలి నాకు. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనము ఇండెక్స్ని ఉపయోగించడం వల్ల డైరెక్ట్గా ఎక్కడైతే మనకి కావాలో ఆ ఒక్క డేటాను అయితే చూపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డేటా రిట్రీవల్. ఓకే? ఆర్ డేటా కెన్ బి యూజ్డ్ టు సర్చ్ ఫాస్ట్లీ. సో ఏదైనా మనకి డేటా కావాలంటే దాన్ని వెతకడానికి ఫాస్ట్గా యూజ్ అయ్యే థింగ్నే మనం ఇండెక్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఒక టేబుల్ ఉంది, హోల్ టేబుల్లో మనం మొత్తం వెతకక్కర్లేదనమాట. సో జస్ట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి కాల్ చేసి మనకు కావాల్సిన రో ఐడి నేమ్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ షోస్. ఓకే, అండ్ ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి దీంట్లో ప్రొసీజర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఇండెక్స్. సో హౌ టు ప్రొసీజర్ in the managing index. Okay na? So let's see. First one is the creating index. And creating index means an index is created on a column to improve the search performance. Okay, so search performance ni improve చేయడం కోసం కాలమ్ లో మనం ఇండెక్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ సింటాక్స్ is the create index name on table name column name. ఓకే, క్రియేట్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్రియేట్ ఇండెక్స్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇండెక్స్ నేమ్ స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నాం. ఓకేనా? స్టూడెంట్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ కూడా స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాం. సో కాలమ్ నేమ్ వచ్చేసరికి నేమ్ అని తీసుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఇండెక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వ్యూవింగ్ ద ఇండెక్స్. డేటాబేస్ యూజర్స్ క్యాన్ చెక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండెక్సెస్ టు అండర్స్టాండ్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఈ వ్యూలో ఏం చేస్తామంటే మనం క్రియేట్ చేసింది సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, ఓకేనా, అండ్ దాంట్లో ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే ఆప్టిమైజేషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజెస్. ఏదైనా క్వరీలో చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే మనం చూసి చేంజెస్ చేసుకుంటాం. దానికోసం మనం వ్యూయింగ్ ఇండెక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్టరింగ్ ఆర్ రీబిల్డింగ్ అన్ ఇండెక్స్. ఇట్ మీన్స్ ఇండెక్సెస్ క్యాన్ రీబిల్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ వీ క్రియేట్ ద ఇండెక్స్ ఇట్ కాంట్ బి చేంజ్. సో దట్స్ వై we are going to altering that particular index. So then it can be easily altering the index. So it benefits is like to improve the performance. Okay, so example is alter index name is the student. Okay, student name rebuild. This is the way we have to take an example. Then we have to rebuild that index. And next one is a dropping an index. Dropping means we have to remove. So whatever the data we don't want, that particular data or unnecessary data is there, so we delete that. Okay na? So an index can be removed if it is not needed. Okay, it is not needed, then we can remove that particular line or particular column in that particular index. So syntax is drop index name. So let's take the example, drop index name is a student, right? Student తీసుకున్నాం కాబట్టి సో అన్నిట్లో కూడా స్టూడెంట్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ద మేనేజింగ్ ద ఇండెక్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇండెక్స్, వ్యూవింగ్ ఇండెక్స్, అండ్ altering or rebuilding index, and dropping an index. So this is about the procedure of managing index. And let's see that in this index we are having different types of indexes. Okay, so let's see different types of indexes. First one is the primary index, and second one is the unique index, and third one is the
clustered index, and fourth one is the non-clustered index. Okay, so let's see the primary index. Primary index means created automatically on the primary key column. Okay, so it means primary key means it contains only unique value and no null values. That is called as primary index. See the syntax: create table student. Okay, in this student, create table name is the student here. Okay, create table student, id int. Okay, id integer లో తీసుకుంటాం అండ్ నేమ్ వచ్చేసరికి var లో తీసుకుంటాం. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ id column becomes a primary key because everybody having same not a same id. Okay, everybody having their unique ids, right? That's why here id is the primary index. And unique index insists that duplicate values are not allowed. Okay na, so here also uniquely performing, but it allows the null values. సో ప్రైమరీ కీకి యూనిక్ కీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ కీలో యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి అండ్ నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. బట్ యూనిక్ ఇండెక్స్లో మనకి నల్ వాల్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, యూనిక్గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు బట్ నల్ వాల్యూస్ అయితే అలౌ చేస్తుంది. అండ్ సీ ద సింటాక్స్: క్రియేట్ యూనిక్ ఇండెక్స్ ఈమెయిల్ ఆన్ స్టూడెంట్ ఈమెయిల్. Okay, on student email. Example is each student must have a unique email. Okay na, unique email అయితే ఉంటుంది అంతే కదా. సో ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ అనేది, యూనిక్గా ఉంటుంది. సో లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ is the best example for the unique index. Next one is a clustered index. Clustered index means physically stored in the same order as the index. Okay na, so it means like clustered is forming like a it's a series mode. Okay na, so same order it will follows. Let's see the syntax: create clustered index student id on student. Okay, let's try the example: records are stored in the order of student id. Okay, so records are stored in the order of student id. So student id ఏదైతే ఉందో అవి రికార్డ్స్లో వన్ బై వన్ స్టోర్ అవుతాయి. సో వన్ బై వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ like that 1 2 3 4 like we have to arrange. That is called as clustered index. Non-clustered means there is specific format. Okay na, so here it stores index separately from the table data and points to data location. Separately we have to store in that data. సో నాన్ క్లస్టర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ర్యాండమ్లీ వీ హ్యావ్ టు పికప్. ఓకే, ఎలా పెడితే అలా ర్యాండమ్గా ఉంటాయి, అలా వాటిలో నుంచి మనం సపరేట్ చేసుకుంటూ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. లెట్స్ సీ ద సింటాక్స్: క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ నేమ్ ఈజ్ స్టూడెంట్, రైట్? స్టూడెంట్ నేమ్ ఆన్ స్టూడెంట్. Column name is a name. So example, let's take the example: searching student's name become faster. Okay, for example, if you want to search the name, then it becomes faster, it gives. So what is the advantages of index? Okay, so the first one is the faster data retrieval, absolutely, and improves query performance. It means the query performance also going very smoothly to search, and reduce database search time also decrease, right? There is no time taken to search the particular row or particular column. So that is also one of the benefit of the index. And efficient for large tables. So large tables are there, for example 10,000 lines are there in the particular table, so we have to search very easily whatever we want, some data. So that is also it is efficiently to manage. And a disadvantage is requires extra storage space, means so is in this table having lot of data is there, but lot of data we have to carry, but storage is very less, means that is no useful. సో స్టోరేజ్ మనకి ఎక్కువ లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనకు కావాల్సిన ఒక టేబుల్లో ఉన్న రోస్, కాలమ్స్, వాల్యూస్ అనేవి మనం స్టోర్ చేయలేము. సో ఖచ్చితంగా ఉండాలి, కాబట్టి అంత మెయింటైన్ చేయలేదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ స్లో డౌన్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఆపరేషన్స్. వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్, ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్, దీస్ ఆపరేషన్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ దట్ టైమ్ ద ఇండెక్స్ విల్ గో టు ద స్లో డౌన్. ఓకేనా, అన్ని ఎట్ ఎ టైమ్, బికాస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద ఇండెక్స్. దట్ టైమ్ the performance also going to very slow. Okay, that is also one of the disadvantage for the index. And needs the maintenance. In C, maintenance manaku avasaram. Why? Because in the clustered index there is no proper maintenance is there, so it is randomly have to pick up. So that's why needs maintenance. Proper maintenance is there, then it will goes very smoothly and ensure so we give ultimate results in the index. So this is about the disadvantages of the index. Okay, now next video lo aithe managing sequence. So how to manage sequence in the RDBMS, let's see in the next video. So thank you for watching my video, guys. So ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేనేజింగ్ సీక్వెన్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకి వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.